Mikä se on? Onks toi Metal Gear? No niin, morjesta kaikille jälleen kerran. Täällä on Runkko ja tänään me jatketaan Metal Gear Solid 1, osa 20. Ja joo, viime jaksossa oli jo boss fight pitkästä aikaa, kun ennen on vähän aikaa läpäs mitä boss fight ei. Kyllä, ja tää boss fight oli tää Vulkan Raven, tää oli tää tankki jäpäksi. Mä kutsut tankki jäpäksi tätä vai miten tää meni? Mun mielestä mä kutsuin. Ja no, tässähän on nykyään. Ei sit oikein mitään jäänyt jäljellä siitäkään tyypistä. Silloinkohan mä sen minikan, jos mä menen. Mut joo, tää oli tämmönen jännä boss fight, jossa hän ampui minikanin pitkin poikin. Sitten mun piti piiloutua näitten konttien taakse piiloon ja singolla yrittäisi tappaa sitä. Kyllä mä loput sain sitten. Ja joo, mutta kuitenkin. Elikkä täällä oli vähän jotain tai ei kollektaapleja vaan juttuja, joita pystyi kollektaan vielä. Toivottavasti olisi jotain ehkä helaan liittyvää, mutta kuitenkin kollektataan kaikki mitä nyt pystyy ennen kuin me jatketaan eteenpäin, koska mä en tiedä mitä on tulossa vastaan. Elikkä ilmeisesti me saadaan nyt missillä kutteja aika paljon täältä. Mut ihan hyvä, että meillä on nyt helaakin, tai no ONKS myöskin. Ihan hyvä, että meillä on sillä helaa ihan okei määrä. Joten meillä on nyt hätiä siitä oikein. Ei oo täysjelat kuitenkaan, mutta kyllä me nyt ehkä me jotenkin selvitään niin pitkään. Mutta joo, ei täällä näytä olevan mitään muuta. Joten eiköhän me mennä sit eteenpäin. Elikkä meillä on level 7 keycard. Aika nice, aika pitkällä ollaan jo päästä. Taidakin olettaa sit. En tiedä sitten monta keycardia tässä on, niinku mikä on max-taso. Mitäs täällä? Tuolla on kameroita aika paljon. Tässä on jotain chaff grenadeja. No joo, mä ymmärrän kyllä miksi näitä varmaan pitää alkaa nyt käyttää. Sitten mä en osaa sanoa, että milloin nuo kamerat havaitsee. Kääntyyks toi kamera tossa, no joka on nyt ihan tossa vieressä? En tiedä. Ui! Mä just näin, mä just olin heittämässä sitä granaattia, joo. Joo. Kyllä mä tiedän tuon, kyllä mä oon nähnyt niitä aikaisemminkin, siinä alussa oli kyllä no. Mä en olettanut yhtäkkiä tulee vastaan. No. Okei. Elikkä... Eiks niinku... Okei, se on niinku... Ei vittu, siinä on toinenkin! Mitä? No okei, mä vaan menen sitä reunaa pitäis. Aika mielenkiintoista, täällä on nyt näitä pantoja ihan kivasti joo. Tää on kunnon viidakko. No niin, mitäs me vaan mennään täältä. Nyt heitetään tää. Ja sitten otetaan... Nää nopeesti. Okei, tässäkin oli ihan kivasti kameroita. Onks täällä jotain? Ei, mutta... Ilmeisesti täällä ehkä on jotain. Hetko, pitäisikö... Okei, heitetään nyt vielä yksi. Mä mietin, että pitäisikö... Kun tuolta pääsee ylös saa sinne. Joo, käydään vaan sitten tuolla. Nyt heitetään uusi jälleen kerran. Tää on niinku kuollet heti, jos tää kamera ehtii lähteä päälle. Tää on niinku yksi juttu, mikä mä voin sanoa. Mine detector, okei, no se sai nyt tässä vaiheessa, se ei ollut aikaisemmin missään. No niin. Eli nyt melkein mulla on kaikki tarvittava mitä mulla oli siinä toisessa savessa, PC-savessa. Ainakin näin olettaisin. No niin, täällä ollaan ja chaff granade entä vittu, mä en nyt halunnut snipuu. Mitä tuolla? Onks tässä niinku ansoja? Tää näyttää semmoisesta pitkältä käytävältä, että jotain ärsyttävää tulee tapahtumaan. Mikä se on? Onks toi Metal Gear? Onko? Vittu toi on kyllä iso nyt kun kattoo tässä näin. Aika iso. No nyt vasta tajus. Autsi vaan. En kyllä koskaan tajunnut että se on noin iso. Kyllä oon pelannut sitä Metal Gear Risingia, jossa pelaat Raidenina niin... No taas... Tai no siis mä... Itse asiassa muistan, nyt on kyllä eri Metal Gearia olemassa. Mä en kyllä tiedä mikä Metal Gear toi on, mutta mä en tiedä onko se Metal Gear Ray vai mikä se sitten olikaan, mitä mä paikkasin. Tuolla kamera, taitaa olla joo. Entä no, nyt ihan saa siellä... On se kamera, ei ku... On se kyllä se. Onks täällä
täällä jotain. Tuossa oli ainakin portaat alas. Mä käyn katsomaan tuon paikan nopeasti. Noin. Jätetäänkö no täältä Tornadoja. Okei, tänne alas pääsee. Onks tässä joku ratti? Jätetään nyt toinen. No okei, no joo, ehkä tää meni turhaan silleen, kun mä nyt tajusin, että tuossa on vain yksi kamera, mä oisin vaan voinut väistää silleen helposti. No ihan sama. Nyt ollaan ainakin tää puoli käyty, ainakin uskoisin niin vilkas, niin musta nyt käydään sit toinen puoli. Katsotaan, että tuolta ei nyt tuu ketään vastaan, jos siellä edes on joku. Tikkaat. Okei. Ei näytä kyllä olevan ketään. Mä en tiedä mitä... Okei, soittaa. Mä en tiedä mitä tois mäikä tossa oli tossa alhaalla. En mä koske siihen. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Saa nähdä, tuleeko ydinsota vai mitä tästä tapahtuu, en mä tiedä. Mä en oikein tiedä, miten pahat masinat toi on toi Metal Gear. Mä en osaa tikkaita mennä enää ylös. Joo. Käydään kattoo, mitä tuolla on. Eiks täällä oikeesti oo ketään niinku vartioimassa siis? Tää on vähän epäilyttävää. Ehkä ne kaikki on piilossa ja odottaa, että mä menen johonkin tiettyyn paikkaan sitä ambushaa. Sitten mä kuolen koko ajan. Mä en voi tehdä mitään, kun mä oon niin huono. Aika hiljasta ei kyllä on, et en mä tiedä. Pääsinkö mä ohjaa tätä Metal Gearia? Voinkohan mä varastaa tää ja mennä itse säätää omia ne? Mitäs siellä on? Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, No, tää on varmaan keep semmonen trying. systeemi, mikä on jo, missä et pääse sitten todennäköisesti. Tai en mä tiedä, mitä jänniä juttuja tästä tulee tapahtua. Tietenkin se on sit silleen. Mut katsotaan. Nyt on vähän jännä. Kuitenkin tää Metal Gear lähtee automaattisesti päälle, mä oon tässä vieressä, niin mä kuulen varmaan heti. Tää on kyllä ammaa, mä voisin käydä ne hakemaan, kun mä menen tosta jatkamaan kiipeille. Mä mietin, että onks täällä näitä kameroita, kun ainakin tossa oli selvässä kameroita. Oleva. Onks tässä jotain ansoja? Tiedä. Tossa on ammo. Grenade. Granaatteja. Grenades. Granaatteja oli siinä. Onks täällä mitään? On vähän tossa jotain. Mitäkö toi on? Stingressi. What was that noise? En... Mitä? Enpä mä oisin nähnyt liikettä. Tossa joku. En sittenkään oo yksin. Erehdyin pahasti. Mennään nyt nopeasti. Nopeasti ne tikkaat tietysti. Mä en tiedä kattaisko... Oota, oliks siinä vaan se yksi? Näyttää kyllä olevan. Pitäisikö mun snipata se? Ei kyllä tiedä. No joo, tää näyttää aika huonolta snippaamispaikat. Kun tää aina menee makaa tää Snake, niin se on vähän ärsyttävää, kun se ei pysty snippaamaan. No, ja samoin mennään nyt tonne ylös.
Mä uskon, että mun pitää kuitenkin jossain vaiheessa tappaa toi yksi tyyppi. Ja sit se on viimeistään kun mä oon täällä yllä. Mä haluan vähän kääntyä, kato. Okei, mitäs nyt? Onks se otakoni? Kyllä. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. No niin, jännitys voi kasvaa ja kasvaa. Saa nähdä nyt mitä tapahtuu oikein. Tuleeks maailmanloppu kesken kaikkea vai mitä tästä tapahtuu? Mä pääsen tonne toiselle puolelle tästä näin, mutta onks täällä ylhäällä mitään? Pääsiks mä niinku tätä yläalueelta? Okei, tuolla on kyllä 2 vartijaa. No näyttää niiltä ärsyttäviltä vartijat, jotka silloin ambushista. Eli toisin sanoen, jotka varmaan tappaa mut aika... Tai no ei ne nyt tapa varmaan mun nopeasti, mut kuitenkin mulla menee aikaa tappaa ne. Joten jos mä pystyn, niin mä pysyn kyllä aika sneakillä. Plus mun ei kannata kuitenkaan varmaan millään sodomillakaan mennä ampuun. Jos ne ei kuole helposti, niin ei ole mitään hyötyä. Nyt yritän vaan katsoa, että missä ne on. Ei ainakaan tässä näy vielä. Sitten tohon, no onks tossa reunassa mitään? Ihan kunnolla näy. Kyllä tässä on kute. Tuolta tulee toi yksi tyyppi. Kato, et minne se menee. Siis mä vähän kykkylässä. Se on hävästyä, kun kuulee näitä ääniä tästä niin mitä? Se tulee tästä. Mitä? Ota ase. Ei. Mitä? Eiks mä pysty? Mä en vaan kyykys pystyy ampumaan. Mä mietin vähän sitä. Tuleeks tot ketään? Ei. Siis mulla on semmonen olo ihan kun mä oisin nähnyt joku toisen partian tuli, jossa mä vähän... No niin,
täällä ollaan taas, anteeksi taas tuli tuo pieni ongelma tossa noin. Jatketaan nyt. Elikkä. Onkaan tuolla ketään näin tässä. Okei, mun soittaa, mistäs pysty vastaamaan tosta. Snake! Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Okei, saa nähdä, että mitä tapahtuu. Pystyykö Otakon selvittämään tämän tilanteen? Pystyykö se overridaan vai tapahtuuko jotain kamalaa? Okei, no mä menin tänne. Ilmeisesti alkoiko sitä skutskene vai miten tää menee? Ehkä. Ui, siellä oli... Oliko se liquidia osalta, ihan kun mä olisin nähnyt oikein? Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape.
We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. No niin. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! No niin. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Mitäköhän nyt tapahtuu? Snake, you've got to get that key.